Okay, so in this introduction of chemistry, we will see some more videos regarding with basic concepts. So right now I am showing you that is electronic configuration, structure of atom, atomic structure chapter is there, and we are dealing with right now electronic configuration, right? छोटासा पाठ आपण बघणार आहे, सगळा काही व्हिडिओ तिथे बघणार नाही आपण. It will clear your primary basic ideas. So see this proper diagram. Electronic configuration, right? You will learn about the distribution of electrons in different orbitals of atoms. जो सेंटरला दिसतोय तो एक ऍटम आहे आणि ऍटमच्या सराउंडिंगनी इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह करत असतात डिफरंट ऑर्बिटल्स मध्ये, डिफरंट शेल्स मध्ये, राईट? तर डिफरंट तिथं तुम्हाला ऑर्बिटल्स बघायला मिळत आहेत. जे सर्कल्स आहेत ते वेगवेगळे ऑर्बिटल्स आहेत. जसं आपला अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन इन ऑर्बिटिकल इलिप्टिकल पाथ, तर ते ऑर्बिट्स असतात. ते सगळे बाहेरचे जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आणि जो ऍटम आहे तो ऍटमच्या इनसाइड काय असतात, कुठले वर्ष त्याला कोण सांगते मला पटकन सांगा अनम्यूट करून. ऍटमच्या आउटसाइड जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स आहेत. मग ऍटमच्या जे इनसाइड पिंक कलरचे दिसत आहेत त्यांना काय नाव आहेत, काय वडील? Yes, obviously protons and neutrons, right? So obviously neutrons are neutral, protons having positive content and positive charge, and electrons having negative charge, right? And neutron is neutral. Okay, very good. So we will see this video to see properly and hear properly. सगळ्यांनी नीट ते ऐका तर तुम्हाला त्या गोष्टी समजत जातील की समोर काय चालू आहे नक्की. Configuration. In this module, you will learn about the distribution of electrons in different orbitals of atoms. You have learnt earlier that electrons in an atom revolve in fixed orbits or shells around the nucleus. These shells are denoted by the principal quantum number n, and the maximum number of electrons that can be accommodated in any shell is given by 2n square. For the shell K, the value of n is 1. Therefore, the maximum number of electrons that can be accommodated in the shell is 2 multiplied by 1 square, which comes out to be 2. For the L shell, n is 2, and the maximum number of electrons in this shell is 2 multiplied by 2 square, which comes to 8. Similarly, the maximum number of electrons which can be accommodated in M and N shells can be calculated as 18 and 32. Each shell consists of one or more subshells which are determined by the value of azimuthal quantum number L. For example, the K shell has only one subshell, 1s, which corresponds to L equals to 0. The L shell has two subshells, 2s and 2p, corresponding to L equals to 0 and 1 respectively. The M shell has three subshells, 3s, 3p and 3d, corresponding to L equals to 0, 1 and 2 respectively. And the N shell has four subshells, 4s, 4p, 4d and 4f, corresponding to L equals to 0, 1, 2 and 3 respectively. ओके, सो याच्यात जर आपल्याला बोलायचं झालं तर SPDF हा जो कन्सेप्ट आहे तो तुम्ही पुढे जात शिकणार आहात रेग्युलर चॅप्टर मध्ये. मे बी ज्याचा इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रवीण सरने घेतला असेल रेग्युलर फॅकल्टीजनी, पण त्या गोष्टीच्या आता फार आता डिटेल्स आपण आज जायला नको. पण याच्यात तुम्हाला सगळे शेल्स दिसत आहेत. जिथं सिंगल शेल दिसते त्याला आपण S ऑर्बिटल म्हणतो. ते डबल तुम्हाला त्याच्यानंतर दिसत आहेत त्याला P ऑर्बिटल आहे. थर्ड वन जिथं तुम्हाला 3 सर्कल दिसत आहेत, 3 सर्कल्स आर देअर, दॅट इज D, and where is 4s are there as F. So SPDF या चायनीजच्या सेवा वाढत जातात. सो रेग्युलरली SPDF मध्ये सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात.
फार त्याच्या पुढचे एलिमेंट्स आपल्याला घ्यायचे नाहीयेत, राईट? सो ॲट दॅट दिस पार्ट आय विल स्टॉप दिस व्हिडिओ. We will move to the next part. I will just show you the basic part, that is structure of atom. So which part we are having? Subatomic particles, atomic models, we are having animations. Atomic models, we are having animation. So development leading to Bohr's model of atom. So Bohr's model, maybe तुम्ही ऐकलं असेल की ते मॉडेल्सचे सगळे तुमच्या समोर व्हिडिओज येणार आहेत. बोर्स मॉडेल फॉर हायड्रोजन ॲटम, त्याचे काही मॉडेल्स आपल्याकडे समोर आहेत एनिमेटेड मध्ये. सो क्वांटम मेकॅनिकम मॉडेल, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पार्ट, की सगळे जे सायंटिस्ट होते त्यांनी कशा प्रकारचे मॉडेल्स बनवले आणि त्यातनं त्यांना काय काय पुढे व्हिज्युअलायझेशन मिळत गेलं आणि त्यांनी सगळी केमिस्ट्री डिझाईन केली. त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पुढे बघायला मिळतात. क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल ऑफ ॲटॉमिक, दॅट इज रूल्स फॉर डिलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्बिटल्स, की ते इलेक्ट्रॉन कशा पद्धती ऑर्बिटल्स आहेत की जिथे इलेक्ट्रॉनिक्स कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट होतात, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लर्न करायला मिळतात. and obviously electronic configuration that we have seen, right? So majorly these are important parts. So here I will see that is subatomic particles. We will see these two parts also, subatomic particles and as well as apparatus to determine charge to mass ratio. This two video we have to see for this session. Subatomic particles. In this module, you will learn about the discovery and characteristics of the fundamental particles of an atom, which are electrons, protons, and neutrons. They are also called subatomic particles. In the year 1897, Sir J.J. Thomson performed certain experiments in order to discover the subatomic particles. He performed the experiments in a discharge tube. I will interrupt again. So same diagram तुम्ही बुक मध्ये बघाल, पण बुक मध्ये जस्ट एक फ्रंट व्ह्यू असणार आहे, त्यातनं एक्झॅक्टली 3D व्ह्यू आयडिया येत नाही की नक्की काय प्रकार होता हा. तर अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या अॅनिमेशन्स मधून आम्ही तुमच्यासमोर या सगळ्या गोष्टी आणलेल्या आहेत की ते कशा पद्धतीने सगळे एक्सपेरिमेंट कॅरी केले गेले आणि त्यातनं रिझल्ट काय काय आले होते, राईट? हे सगळ्या गोष्टी बघताना तुम्हाला फार इंटरेस्ट होईल. या गोष्टी परत तुम्हाला तशा नीट कुठल्याही बुक्स मध्ये रीड केलं तरी तशा बघायला मिळत नाही. स्पेशली आपण डिझाईन करून घेतलेले सगळे अॅनिमेटेड व्हिडिओज आहेत, राईट? आणि हे तुमच्यासाठी स्पेशल बनवून घेतलेले आहेत या वर्षीच्या नवीन स्टुडंटसाठी. मागच्या वर्षीपर्यंत हा सगळा कन्सेप्ट आपल्याकडे नव्हता. मागच्या वर्षभरात आपण एका कंपनीला सांगून या सगळ्या गोष्टी बनवून घेतल्या की जेणेकरून प्रत्येक स्टुडंटला याचं युटिलायझेशन करता यावं. आता जे 12वीला गेलेले स्टुडंट्स आहेत त्यांना आता 12वीच्या गोष्टी दाखवायचं चालू आहे आणि जेव्हा रिव्हिजन सेशनला ते जातील तेव्हा त्यांना आम्ही 11वीच्या हे सगळ्या गोष्टी परत एकदा तिथं दाखवले जाणार आहे. Filled with gas at a very low pressure, which is maintained by evacuation. A discharge tube has two metal plates sealed inside it, which are called electrodes. The positive electrode is called anode, and the negative electrode is known as cathode. Thomson connected the two electrodes to a very high voltage source. Anode, cathode, तुम्ही In his experiments, Thomson used the anode with a hole, and the tube behind the anode was coated with phosphorescent material called zinc sulfide. When a very high voltage was applied through the tube, some rays traveled from cathode to anode. Through the hole in the anode, the rays traveled towards the other end of the tube and produced a bright light on striking the phosphorescent coating. The rays originated at cathode were called cathode rays, and the discharge tube used for the experiment was called cathode ray tube. In the absence of electric and magnetic fields, the cathode rays travel in straight lines. But when Thomson applied an electric field across the cathode ray tube, the cathode rays got deflected towards the positive metal plate of the electric field. आता सुरुवातीला कॅथोड रेज होते ते स्ट्रेट जात होते ग्रीन कलर मधले, पण आफ्टर दॅट जसं इलेक्ट्रिक फील्ड तिथं आलं तर ते लगेच डिफ्लेक्ट झालेले आहेत. हे तुझं तुम्हाला समोर सांगितलंय. Thus, Thomson described the cathode rays
as a beam of negatively charged particles called electrons. Thomson also observed that the nature of the cathode rays did not depend on the gas filled in the tube. Thus, he concluded that the electrons are fundamental particles of all atoms. It is very important part. या सगळ्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला बुक्स मध्ये रीड करायला मिळतील, पण ते रीड करून तेवढे व्हिज्युअलायझेशन येत नाही. मला माझं पण आत्ताच आठवतंय की जेव्हा मी 11-12 या सगळ्या गोष्टी शिकलो होतो किंवा आम्ही जेव्हा मुलांना शिकवतो तेव्हा एक्झॅक्टली जे समोर व्हिज्युअलायझेशन आलं पाहिजे ते या वेळी सगळं असणार आहे. राईट. थोडासा पार्ट इथला मी पुढे घेतो. या गोष्टी बऱ्यापैकी तुम्हाला समजल्या असतील की कुठल्या वेळी जाणार आहेत. यातला इम्पॉर्टंट पार्ट आपण बघूया. In the path of the electron beam by the application of electric field and magnetic field. Based on this, he was able to determine the charge to mass ratio for an electron. It was found to be 1.758820 multiplied by 10 raised to the power 11 coulomb per kilogram. It is American physicist R.A. Millikan performed an oil drop experiment and determined the charge of an electron as minus 1.6. These numbers are important. Mass of electron or charge of electrons in physical chemistry in multiplication. This number you have to take for number of questions. बरेचसे न्यूमरिकल्स MCQ सॉल्व करण्यासाठी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हॅल्यू घ्यावी लागते. दॅट इज -1.6 into 10 raised to -19. Multiplied by 10 raised to the power -19 coulomb. From the charge and charge to mass ratio of an electron, the mass of the electron was calculated as 9.1 multiplied by 10 raised to the power -31 kilogram. राईट. 10 raised to -31. सो किती तो कमी वेट असणार त्याचा इलेक्ट्रॉनचं. सो ते प्रॉपर वेनी त्या लॅब मध्ये डिस्टिंग्विश करावं लागतं. ते काय आपण तराजूत घेऊन त्याचं वजन करू शकत नाही इलेक्ट्रॉनचं. पण या सगळ्या गोष्टी ज्या आयडेंटिफाय केलेल्या आहेत सायंटिस्टनी. सो इट वॉज व्हेरी ग्रेट. ज्यांनी किती मायन्यूट लेवलला जाऊन काम केलेलं आहे आणि आपल्यासाठी सगळ्या गोष्टी इझी करून ठेवल्या आहेत. तर तुमच्यासारख्या लोकांचं काम आहे की जे सायन्स टीम मध्ये वर्क करत आहेत की कुणी ना कुणी बऱ्याच लोकांनी जर तुम्ही जर ड्रीम ठेवलं प्रॉपर वेनी की आपल्याला रिसर्च मध्ये काम करायचं आहे आणि या लोकांनी जे काही रिसर्च करून ठेवलेलं आहे त्याला आपल्याला पुढे घेऊन जायचं आहे. तो या वेळी जेव्हा तुम्ही कुठलाही स्टडी कराल तेव्हा तुमच्या स्टडीला काही ना काही एक मिनिंग तयार होईल. राईट. डेली बेसिसवरती मी स्टडी का करायचा त्याचा एक पर्पज तुमच्या डोळ्यासमोर फिक्स पाहिजे, तर तो स्टडी करण्यासाठी तुम्हाला एनर्जी मिळत राहणार आहे. राईट. पण ते पर्पज जर क्लिअर नसेल तर मग तुम्ही आजचा स्टडी उद्या ढकलत राहणार. बस आपण डिस्ट्रॅक्ट होतो. सो त्या गोष्टी आपल्याला करायच्या नाहीये. सो विल कंटिन्यू. E. Goldstein, who proved the presence of positively charged particles called protons in the atoms. Right? Positively charged particles. Goldstein performed his experiments with a discharge tube having perforated cathode filled with gas at a very low pressure. When a very high voltage was applied, some rays traveled from anode to cathode. These rays produced a faint red light on striking the wall of the tube behind the cathode. Since these rays were formed at anode, they were called anode rays or canal rays. Anode rays travel in straight lines, but on applying an electric field, they get deflected towards the negative plate of the applied field. This shows that anode rays consist of some positively charged particles. The charge to mass ratio of these positive particles depends on the gas filled in the discharge tube. The charge carried by positive particles produced. ठीक आहे. सो आय विल इंटरप्ट. या बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या समोर येत आहेत. सो त्याला थोडंसं मी आता पुढे घेतो की ज्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत gas 1.6 multiplied by 10 raised to the power -19 coulomb. The mass of a proton is 1,840 times of that of an electron. Its mass is 1.672 multiplied by 10 raised to the power -27 kilogram.
Very important concept. It was Ernest Rutherford who first suggested the existence of some neutral particles in the atoms in order to explain the difference between the atomic number and mass number of atoms. Later in the year 1932, James Chadwick discovered the neutral particles called neutrons inside the atom. In his electrons find electrons after their protons, and then neutrons are discovered. Experiment, Chadwick bombarded alpha particles on beryllium from a radioactive substance, polonium. As a result, some radiations were produced from beryllium. These radiations then hit the paraffin wax. Protons were released from the paraffin. The released protons were detected by the ionization chamber. Chadwick explained that the radiations emitted from the beryllium consisted of some neutral particles which he called neutrons. Thus, the third fundamental particle of atoms was discovered. A neutron has no charge and has a mass approximately equal to the mass of a proton. The mass of a neutron is 1.675 multiplied by 10 raised to the power minus 27 kilogram. Mass of neutron is equal to... In this module, you have learned that Sir J.J. Thomson discovered electrons while working on gas discharge tubes with perforated anode. Thomson calculated the charge to mass ratio of electrons as 1.75820 multiplied by 10 raised to the power 11 coulomb per kilogram. R. A. Millikan calculated the charge of an electron as minus 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb. And thus the mass of the electron was calculated as 9.1 multiplied by 10 raised to the power minus 31 kilogram. E. Goldstein discovered anode rays and positively charged subatomic particles called protons. He did his experiments on discharge tubes with perforated cathode. The charge and mass of a proton are plus 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb and 1.672 multiplied by 10 raised to the power minus 27 kilogram respectively. Ernest Rutherford first predicted the existence of neutral particles called neutrons in atoms. Later, James Chadwick discovered the neutrons while bombarding the alpha particles on beryllium. A neutron has no charge and has mass nearly equal to that of proton. Its mass is 1.675 multiplied by 10 raised to the power minus 27 kilo. Okay, so in last 2 minutes, there was a brief summary of that particular video. जेव्हा तुमच्याकडे याचा व्हिडिओ येऊन जाईल माझ्या सेशनचा तेव्हा तुम्ही या गोष्टी परत एकदा बघा कुठल्या कुठल्या वेळी या सगळ्या गोष्टी कॅरी आउट झालेल्या आहेत. मी मगाशी बोलल्याप्रमाणे सायंटिस्ट हॅज डन एक्सलंट जॉब इन केमिस्ट्री. या सगळ्या गोष्टी इझिली घेण्यासारख्या नाहीयेत की न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स जे डोळ्यांना दिसतच नाहीत त्याच्यावरती वर्क करणं इट इज ट्रिमेंडस जॉब. सो हॅट्स ऑफ फॉर देम. सो तुमच्या सो ऑब्विसली काही तुमच्यातले सुद्धा ज्युनियर सायंटिस्ट असतील. तुम्ही सुद्धा काही ना काही जेव्हा सायन्स डे होते काही एक्झिबिशन असतात तेव्हा तुम्ही पार्टिसिपेट केलेला असेल तर तुमच्यातला जो सायंटिस्ट आहे ना तो कंटिन्यू तुम्ही तो मेंटेन ठेवा. पुढे जात जात त्या गोष्टी बाजूला करू नका. सो मायसेल्फ मी तिन्ही गोष्टीमध्ये इंटरेस्टेड होतो. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स. पुढे जात जात माझी मॅथ्सवरती चांगली कमांड होत गेली. आय हॅव कम्प्लिटेड सिव्हिल इंजिनिअरिंग फ्रॉम वालचंद कॉलेज आणि इंजिनिअरिंगची कनेक्टिव्हिटी वाढली. सिव्हिल इंजिनिअरिंग बरोबर कनेक्टिव्हिटी वाढली त्याच्यामुळे माझा मॅथमॅटिक्स वरती जास्त कमांड येत गेला आणि फिजिक्स केमिस्ट्री थोडासा तो कमी होत गेला. राईट. सो आता मी मॅथ्स सब्जेक्ट फार स्ट्रॉंगली शिकवतो. फिजिक्स केमिस्ट्री शिकवत होतो स्टार्टिंगला. पण ठीक आहे. पण तुम्हाला मला काय सांगायचंय तिन्ही सब्जेक्ट स्ट्रॉंग पाहिजे आणि जे काय समोर येते त्या गोष्टीवरती कंटिन्युअसली तुमचा स्टडी ठेवा. अजून कुठं मला काही एक्स्ट्रा गोष्टी मिळत आहेत का, अजून कुठं मला काही बुक्स मिळत आहेत का, काही रेफरन्सेस मिळत आहेत का की ज्यातून या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने मला व्हिज्युअलाइज करता येतील. मी मॅथ्सचे पण काही 2 व्हिडिओज आजच अपलोड केलेले आहेत ते पण तुम्ही सगळ्यांनी बघा. सीईटी, जेई असं त्याला काही वेगळं नाहीये.
इनइक्वॅलिटी, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स, त्यातले काही क्वेश्चन त्यात सॉल्व्ह केलेले आहेत. माइट बी तुमच्या रेग्युलर फॅकल्टीज बारीकसाणी त्यातले काही क्वेश्चन घेतलेले असतील, काही कन्सेप्ट घेतलेले असतील, काही घेतलेले नसतील. सो तुमचे काही कन्सेप्ट रिवाइज होतील, काही तुम्हाला अजून शॉर्टकट सांगितलेले असतील, तर तुमच्या वेळी ते तुम्ही कॅरीड आउट करा, राईट. पण त्याच्यावरती तुमचं इन्व्हॉल्वमेंट पाहिजे प्रत्येक गोष्टींना. हा वीक तुमच्यासाठी फार इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट वीक पासून आपण 11वी स्टार्ट करणार आहे. या गोष्टीचं कंपल्सरी तुमचं चॅलेंजेस या कंटिन्यू राहू देत आणि या सगळ्या गोष्टींना तुमचं सपोर्ट ठेवा. पुन्हा काही डाऊट्स असतील तर मला विचारा. अदरवाईज विल क्लोज दिस सेशन आणि ऑब्विसली ग्रुप्स वरती तुमचे रिमार्क्स टाका की आजचा सेशन कसा वाटला. ओके, पुढे जात जात आपण अशाच पद्धतीने बायोलॉजीला काय करता येते का, अजून काय वेगळ्या गोष्टी ऍड करता येतात का, त्या मी नक्की त्याच्यामध्ये राहीन. माझ्याकडून जेवढ्या चांगल्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येतील त्या मी पोहोचवीन. काही फॅकल्टीजना मी सांगेन की आपल्याला अशा गोष्टी करायच्या आहेत. सो बी कनेक्टेड, राईट. आणि अल्टिमेट तुमचा गोल हा सेट झाला पाहिजे की आपल्याला नक्की काय करायचं आहे.